ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ෂෝට්ස් කට්ස්. එහෙම නැත්නම් කෙටි මාර්ග නැහැ. ඔයාට අමාරුවෙන් හරි අකමැත්තෙන් හරි පැය කීපයක් දවසට මහන්සි වෙන්නම් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා කැමති වුණත් අකමැති වුණත් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන වාක්‍ය 800ම බලන්න. කවුද අකමැත්තෙන් හරි මේ වාක්‍ය 800ම අහන් ඉන්න කැමති? එහෙනම් දැම පටන් ගන්න පළවෙනි වාක්‍යය ඉඳන් 800 වෙනි වාක්‍ය දක්වා අහගෙන ඉන්න. ඔයා දිගටම අහන් ඉන්නකොට ඔයා දන්නේවත් නැතුව ඔයාගේ බ්‍රේන් එකට ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය වචන નિરાයාසයෙන්ම ගමන් කරනවා. ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා හිතන්න එපා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වෙනවා. එකේ ඉඳන් 800 වෙනකන් අහන් ඉඳලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. හැබැයි ඉවර වෙනකන් බැලුවේ නැත්නම් කමෙන්ට් කරන්න එපා. I've never seen a girl like you. මං කවදාවත් ඔයා වගේ කෙල්ලෙක් දැකලා නැහැ. I've never seen a girl like you. I think I'm gonna stay, sir. මම හිතන්නේ මම ඉන්නවා. මම නැවතුනොත් හොඳයි, sir. I think I'm gonna stay, sir. I'm gonna destroy you. Okay. මං ඔයාව නැත්තටම නැති කරලා දානවා. හරිද? I'm gonna destroy you. Okay. You are gonna regret talking to me. ඔයා මෙහෙම මට කතා කරන එකට දුක් වෙයි. You are gonna regret talking to me. That's exactly what you do best. හරියටම ඒක තමයි ඔයා හොඳටම කරන දේ. That's exactly what you do best. You have no place to live. ඔයාට ජීවත් වෙන්න තැනක් නැහැ. You have no place to live. He sometimes forgets to lock the door. එයාට සමහර වෙලාවට දොර ලොක් කරන්න අමතක වෙනවා. He sometimes forgets to lock the door. What's the best way to learn a new language? අලුත් භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න හොඳම විදිය මොකක්ද? What's the best way to learn a new language? Go back to your country. ආපහු යන්න ඔයාගේ රටට. Go back to your country. I had a good time at the party. මම පාටි එකේ සතුටින් වුණා. I had a good time at the party. You won't believe this. ඔයා මේක විශ්වාස කරන එකක් නැහැ. You won't believe this. Think twice before you ask me something. ඔයා මගෙන් දෙයක් අහන්න කලින් දෙපාරක් හිතන්න. Think twice before you ask me something. I will never tolerate this kind of behavior. මම කවදාවත් මේ වගේ හැසිරීමක් නම් ඉවසන්නේ නැහැ. I will never tolerate this kind of behavior. So could I leave a little early? ඉතින් මට පොඩ්ඩක් කලින් යන්න පුළුවන්ද? So could I leave a little early? There are still a few hours left in the day. දවසේ තාමත් පැය කිහිපයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. There are still a few hours left in the day. I only have $5 in my wallet. මගේ පර්ස් එකේ ඩොලර් 5ක් විතරමයි තියෙන්නේ. I only have $5 in my wallet. But you can go. ඒත් ඔයාට යන්න පුළුවන්. But you can go. I appreciate that. මම ඒක අගය කරනවා. I appreciate that. Is there anything I can help you with? මට ඔයාට උදව් වෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි දෙයක් තියනවද? Is there anything I can help you with? I haven't eaten anything all day. මම දවස පුරාම කිසිම දෙයක් කාලා නැහැ. I haven't eaten anything all day. You are back early. ඔයා කලින්ම ආපහු ඇවිල්ලානේ. You are back early. Don't say anything. Just listen. කිසිම දෙයක් කියන්න නැතුව අහගෙන ඉන්න. Don't say anything. Just listen. Exactly what you heard. ඔයාට හරියටම ඇහුණ දේ තමයි. Exactly what you heard. Sometimes it's better to say nothing at all. සමහර වෙලාවට කිසිම දෙයක් නොකියන එක හොඳයි. Sometimes it's better to say nothing at all. I hope he never bothers me again.
මම හිතනවා ආයේ කවදාවත් එයා මට කරදර කරන එකක් නෑ කියලා. I hope he never bothers me again. Good. I'm glad to hear that. හොඳයි. ඒක අහන්න ලැබීම මට සතුටක්. Good. I'm glad to hear that. Let's get back to work now. දැන් අපි වැඩවලට ආපහු බහිමු. Let's get back to work now. Is there anything else I can do for you? මට ඔයා වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් වෙන මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවද? Is there anything else I can do for you? Are you deaf? Get back to work. ඔයාට කන් ඇහෙන්නේ නැද්ද? ආයේ වැඩට බහිනවා. Are you deaf? Get back to work. I didn't want him to be sad. මට එයා දුක් වෙනවා දකින්න ඕනේ නැහැ. I didn't want him to be sad. And give me my report. ඒ වගේම මට මගේ වාර්තාව දෙන්න. And give me my report. After that, my life went downhill. ඒකට පස්සේ මගේ ජීවිතේ කඩාගෙන වැටුණා පහළටම. After that, my life went downhill. Because no one has ever loved me in my life. මොකද මගේ ජීවිතේට කිසිම කෙනෙක් මට ආදරය කරලා නැහැ. Because no one has ever loved me in my life. You are even stupider than I thought. ඔයා මම හිතුවටත් වඩා මෝඩයි. You are even stupider than I thought. She had no right to do that. එයාට ඒක කරන්න කිසිම අයිතියක් තිබුණේ නැහැ. She had no right to do that. I won't be bothering you. Okay. මම ඔයාට කරදර කරන්නේ නැහැ. හරිනේ. I won't be bothering you. Okay. But I still have a lot of housework to do. ඒ තාමත් මට තව ගෙදර වැඩ ගොඩක් තියෙනවා කරන්න. But I still have a lot of housework to do. Well, I just have a bad memory for faces. හොඳයි. මට මුහුණු හොඳට එච්චර මතක හිටින්නේ නැහැ. Well, I just have a bad memory for faces. I will wait for you at the usual place. Okay. මම ඔයා එනකන් පුරුදු තැන බලාගෙන ඉන්නවා. හරිද? I will wait for you at the usual place. Okay. And how long have you been with us? ඔයා කොච්චර කාලයක් අපිත් එක්ක ඉන්නවද? And how long have you been with us? Your face looks very familiar. ඔයාගේ මූණ ගොඩක් හුරු පුරුදුයි වගේ. Your face looks very familiar. Have you shown the video to anyone yet? ඔයා තාම කාටවත් වීඩියෝ එක පෙන්නුවේ නැද්ද? Have you shown the video to anyone yet? I haven't spoken to her for a few days. මම දවස් ගානකින් එයාට කතා කරලා නැහැ. I haven't spoken to her for a few days. But you lied to me. ඒත් ඔයා මට බොරු කිව්වා. But you lied to me. I was little bit out of line this morning. මම අද උදේ පොඩ්ඩක් අවුලෙන් හිටියේ. I was little bit out of line this morning. Let's be honest with each other. අපි එකිනෙකාට අවංක වෙමු. Let's be honest with each other. It might be raining later today. අද දවසේ පහුවෙලා වහින්න පුළුවන්. It might be raining later today. It will be 2 years in November. November මාසෙ වෙනකොට අවුරුදු දෙකක් ගත වෙලා තියෙයි. It will be 2 years in November. Be careful on your way home. ඔයා ගෙදර යන ගමන් පරිස්සමෙන් යන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා ගෙදර යනකොට පරිස්සමෙන් යන්න. Be careful on your way home. That's why I became such a jerk. ඒක හින්දායි මං ඒ වගේ ජරා මිනිහෙක් වුණේ. That's why I became such a jerk. Actually, I've been waiting for you. ඇත්තටම මං ඔයා එනකන් බලාගෙන හිටියේ. Actually, I've been waiting for you. It's good to see you again. ඔයාව ආපහු දැකපු එක හොඳයි. It's good to see you again. I just wanted to thank you.
මට ඕනෝනේ ඔයාට ස්තුතියි කියන්න විතරයි. I just wanted to thank you. Let's not talk about it, alright. අපි ඒක ගැන කතා නොකරෙමු. Let's not talk about it, alright. I think it's best if we discuss this in private. මං හිතන්නේ මේක අපි තනියම කතා කළොත් හොඳයි කියලා. I think it's best if we discuss this in private. Were you expecting someone else? ඔයා වෙන කාව හරි බලාපොරොත්තුවෙන්ද හිටියේ? Were you expecting someone else? It's not a good idea to stay up too late. රෑ වෙනකන් ඇහැරිලා ඉන්න එක හොඳ අදහසක් නෙමෙයි. It's not a good idea to stay up too late. Please come back later. කරුණාකරලා පහුවෙලා ආපහු වෙන්න. Please come back later. I've been looking for you. මම ඔයාව හොය උන්නේ. I've been looking for you. She's really good at playing the piano. එයාට හොඳට පියානෝ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. She's really good at playing the piano. I need your help right now. මට ඔයාගෙන් උදව් ඕනේ මේ දැන්මම. I need your help right now. I understand why you called me in. මට තේරෙනවා ඔයා මට ඇයි කෝල් කළේ කියලා. I understand why you called me in. The concert tickets are available only for the next 24 hours. කොන්සර්ට් එකේ ටිකට් ගන්න පුළුවන් තව පැය 24ක් විතරයි. පැය 24න් එක ඉවර වෙනවා. The concert tickets are available only for the next 24 hours. So, here's my resignation. ඉතින් මෙන්න මගේ අස්වීමේ ලියුම. So, here's my resignation. I don't need this. මට මේක ඕනේ නැහැ. I don't need this. I'll let you decide what to do. මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා තීරණය කරන්න මං ඔයාට ඉඩ දෙන්නම්. I'll let you decide what to do. Tell me honestly. මට අවංකවම කියන්න. Tell me honestly. No, of course not. නැහැ. ඇත්තටම නැහැ. No, of course not. He's a good friend of mine. එයා මගේ හොඳ යාළුවෙක්. He is a good friend of mine. I was just fooling around. මම එච්චර ඒ දේ හිතලා නෙමෙයි කළේ. මම එච්චර ඇඟට අරන් නෙමෙයි හිටියේ. මම ඔහේ හිටියා. I was just fooling around. No, they don't see you like that. නැහැ. එයාලා ඔයාව එහෙම දකින්නේ නැහැ. No, they don't see you like that. I went up to his room to talk. මම එයාගේ කාමරයට ගියා කතා කරන්න. I went up to his room to talk. They see you even worse. එයාලා ඔයාව ඊටත් වඩා නරකට දකිනවා. They see you even worse. Let's take a break for lunch. අපි දවල් කෑම ගන්න විවේකයක් ගමු. Let's take a break for lunch. And I pay salaries to these people. ඒ වගේම මම මේ මිනිස්සුන්ට පඩි ගෙවනවා. And I pay salaries to these people. I want you to help me build relationships with the team. Team එක මට හොඳින් ඉන්න ඕනේ ඔයාමත් again. I'll be there in 10 minutes. මම එතනට විනාඩි 10න් එන්නම්. I'll be there in 10 minutes. So I don't need to confess anything to you. ඉතින් මට ඕනේ නෑ කිසි දෙයක් ඔයාට පාපොච්චාරණය කරන්න හෙලි කරන්න. So I don't need to confess anything to you. I understand your emotions. මට ඔයාගේ හැඟීම් තේරෙනවා. I understand your emotions. Sometimes I like to go for a walk in the evening. සමහර වෙලාවට මම කැමති හවස් වරුවේ ඇවිදින්න යන්න. Sometimes I like to go for a walk in the evening. We didn't want to upset you. අපිට ඔයාව අවුල් කරන්න ඕන උනේ නෑ. We didn't want to upset you. But my wife and I are happy. ඒත් මගේ wife වගේම මම සතුටින් ඉන්නේ. But my wife and I are happy. She spends a lot of time studying. එයා පාඩම් කරන්න තමයි හුඟක් වෙලාව ගත්තේ. She spends a lot of time studying. Let's spend the weekend in the countryside.
අපි ගම්බද පලාතක සතියන්තය ගත කරමු. Let's spend the weekend in the countryside. I'll give you a bonus in the end of the month. මම ඔයාට මේ මාසේ අන්තිම බෝනස් එකක් දෙනවා. I'll give you a bonus in the end of the month. Because you totally deserve it. මොකද ඔයා සම්පූර්ණයෙන්ම ඒකට සුදුසුයි. Because you totally deserve it. Is there anything else you need? වෙන මොනවා හරි වාට ඕන දෙයක් තියනවද? Is there anything else you need? Keep up the good work. දිගටම හොඳින් වැඩ කරගෙන යන්න. Keep up the good work. I don't want anything for my birthday. මට මගේ උපන්දිනේට කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ. I don't want anything for my birthday. Working late again. ආපහු පරක්කු වෙනකන් වැඩ නේද? Working late again. It's been a good day. ඒක හොඳ දවසක්. It's been a good day. Have you found anything interesting? ඔයා ආස මොනවා හරි දෙයක් හොයාගත්තද? Have you found anything interesting? Maybe it's none of my business. ඒක මට අදාළ නැති දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. Maybe it's none of my business. I can't see anything in this darkness. මට මේ කළුවරේ කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. I can't see anything in this darkness. Why do you spend so many nights at the office? ඇයි ඔය ඔෆිස් එකේ ගොඩක් රෑවල් නැත්නම් ගොඩක් දවස්වල රෑට නවතින්නේ? Why do you spend so many nights at the office? Time flies when you are having fun. ඔයා සතුටින් ඉන්නකොට කාලය වේගයෙන් යනවා. Time flies when you are having fun. This is the first time I've tried sushi. මම මේ සුෂි කාපු පළවෙනි පාර. This is the first time I've tried sushi. Let's meet at the same time next week. අපි ඊළඟ සතියේත් මේ වෙලාවටම හම්බ වෙමු. Let's meet at the same time next week. So I'm giving you all 2 weeks. එහෙනම් මම ඔයාට සති දෙකක්ම දෙන්නම්. So I'm giving you all 2 weeks. I wish I had more time to spend with my family. මගේ පවුලේ අයත් එක්ක ඉන්න තව මට වෙලාව තිබ්බනම්. I wish I had more time to spend with my family. I'll be there soon. මම ඉක්මනින් එහාට එන්නම්. I'll be there soon. She sometimes works from home. එයා සමහර වෙලාවට ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන්නේ. She sometimes works from home. Don't be afraid of me. මට බය වෙන්න එපා. Don't be afraid of me. Sometimes the simplest solution is the best one. සමහර වෙලාවට සරලම විසඳුම තමයි හොඳම එක. Sometimes the simplest solution is the best. You better not piss me off. ඔයා මාව කේන්ති ගස්සන්නේ නැතුව හිටියොත් හොඳයි. You better not piss me off. I sometimes have trouble sleeping at night. මට සමහර වෙලාවට රැට නිින්ද යන්න අපහසුතා තියෙනවා. I sometimes have trouble sleeping at night. Sometimes I prefer to eat alone. සමහර වෙලාවට මම තනියම ඉඳන් කෑම කන්න ආසයි. Sometimes I prefer to eat alone. I'll pay whatever it takes. මම කීයක් වුණත් ගෙවන්නම්. I'll pay whatever it takes. I don't need your money. මට ඔයාගේ සල්ලි ඕනේ නැහැ. I don't need your money. It's time to go home. ගෙදර යන්න වෙලාව හරි. It's time to go home. I do think I can help you. මම හිතනවා මට ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන් කියලා. I do think I can help you. Look what I have. බලන්න මං ගාව තියෙන දේ. Look what I have. Can you give me some time to think about it? ඔයාට පුළුවන්ද මට ඒක ගැන හිතන්න පොඩි කාලයක් දෙන්න. Can you give me some time to think about it? I wish we would never met too. මම හිතනවා අපි කවදාවත් ආපහු හම්බ වුණේ නැත්තම් කියලා. I wish we would never met too. I have been working here for a long time. මම මෙහි වැඩ කරන්නේ ගොඩ කාලෙක ඉඳන්.
I have been working here for a long time. No one's gonna believe you. කවුරුත් ඔයාව විශ්වාස කරන එකක් නෑ. No one's gonna believe you. We need to manage our time better. අපි අපේ කාලය හොඳින් කළමනාකරණය කරගන්න ඕනේ. We need to manage our time better. Then please help me get out of here. එහෙනම් මට මෙතනින් එළියට යන්න උදව් කරන්න. Then please help me get out of here. Thank you. You saved my life. ස්තුතියි ඔයාට. ඔයා මගේ ජීවිතේ බේරුවා. Thank you. You saved my life. I don't need any money from you. මට ඔයාගෙන් කිසිම සල්ලියක් එපා. I don't need any money from you. We should discuss this before the meeting. අපි මේක රැස්වීමට කලින් කතා කරන්න ඕනේ. We should discuss this before the meeting. She left just before I arrived. එයා මම එන්න කලින් ගිහින්. She left just before I arrived. See you in court. උසාවියේදී හම්බ වෙමු එහෙනම්. See you in court. I'll call you before I leave work. මම වැඩ ඉවර වෙලා යන්න කලින් මම ඔයාට කෝල් කරන්නම්. I'll call you before I leave work. The day before yesterday was really hectic. පෙරේද නම් මාර වැඩ ගොඩක හිටියේ. The day before yesterday was really hectic. Everybody wants something from me. හැමෝම මගෙන් මොනවා හරි බලාපොරොත්තු වෙනවා. Everybody wants something from me. Sometimes the weather can be unpredictable here. සමහර වෙලාවට මෙහි කාලගුණේ හිතාගන්න බැරි විදිහට වෙනස් වෙනවා. Sometimes the weather can be unpredictable here. Can you set up the new computer? ඔයාට අලුත් කම්පියුටර් එකක් සෙට් කරන්න පුළුවන්ද? Can you set up the new computer? Anyway, it's safe here. කොහොම වුණත් මෙතන ආරක්ෂිතයි. Anyway, it's safe here. I love to cook Italian food. මම ඉතාලි කෑම කන්න මාරමාසයි. I love to cook Italian food. I just wanted to know what it is. මට දැනගන්න ඕනේ ඒක මොකක්ද කියලා විතරයි. I just wanted to know what it is. Can you cook dinner tonight? ඔයාට අද රෑ කෑම හදන්න පුළුවන්ද? Can you cook dinner tonight? I'm learning to cook vegetarian dishes. මම vegetarian කෑම හදන්න ඉගෙන ගන්නවා. I'm learning to cook vegetarian dishes. He cooks breakfast every morning. එයා හැම උදේකම breakfast එක හදනවා. He cooks breakfast every morning. The rice is still cooking. It'll be ready soon. බත් එක තාම ඉදෙනවා. ඒක ඉක්මනින් සූදානම් වෙයි. The rice is still cooking. It'll be ready soon. You can just stay if you want. ඔයාට ඕනේ නම් ඔයාට ඉන්න පුළුවන්. You can just stay if you want. Why do you think so? ඇයි ඔයා එහෙම හිතන්නේ? Why do you think so? Make sure you lock the door before you go to bed. ඔයා නිදාගන්න යන්න කලින් දොර ලොක් කරලාද බලන්න. Make sure you lock the door before you go to bed. We should eat before we go to the concert. අපි කොන්සර්ට් එකට යන්න කලින් අපි කන්න ඕනි. We should eat before we go to the concert. I fell in love with him. මම එයා එක්ක ආදරෙන් බැඳිලා ඉන්නේ. I fell in love with him. Think twice before you speak. කතා කරන්න කලින් ඔයා දෙපාරක් හිතන්න. Think twice before you speak. Come until I change my mind. මගේ හිත වෙනස් වෙන්න කලින් එන්න. Come until I change my mind. Far away from here. මෙතන ඉඳලා හුඟක් දුර. Far away from here. We will live a normal life. අපි ජීවත් වෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට. We will live a normal life. I've never been to Paris before. මම මීට කලින් පැරිස් වලට ගිහින් නෑ. I've never been to Paris before. He arrived before anyone else. එයා ආවා කවුරුත් එන්න කලින්. He arrived before anyone else. I'm ready to go anywhere with you. මම ඔයා එක්ක ඕන තැනක යන්න ලෑස්ති.
I'm ready to go anywhere with you. I'll call you after work. මම වැඩ ඉවරුනහම ඔයාට call කරන්නම්. I'll call you after work. We usually have dinner after 7 p.m. අපි සාමාන්‍යයෙන් රෑ කෑම කන්නේ 7න් පස්සේ. We usually have dinner after 7 p.m. He's a monster. එයා නම් යකෙක්. He's a monster. I can't let him ruin your life. මට එයාට ඔයාගේ ජීවිතේ විනාශ කරන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. I can't let him ruin your life. She's on the phone right now. එයා දැන් call එකක ඉන්නේ. She's on the phone right now. Can you turn on the lights? ඔයාට පුළුවන්ද light දාන්න? Can you turn on the lights? I came there because he needed me. මම එහෙ ගියේ එයාට මාව ඕන වුණ හින්දා. I came there because he needed me. I'm on my way to work. මම මේ වැඩට යන ගමන් ඉන්නේ. I'm on my way to work. Because you love me. මොකද ඔයා මට ආදරේ නිසා. Because you love me. I'll meet you at the coffee shop. මම ඔයාව coffee shop එකේදී හම්බ වෙන්නම්. I'll meet you at the coffee shop. Get dressed. We are going home. ඇඳගන්න ලෑස්ති වෙන්න. අපි ගෙදර යනවා. Get dressed. We are going home. I told you to never let me go. මම ඔයාට කිව්වනේ කවදාවත් මට යන්න දෙන්න එපා කියලා. I told you to never let me go. My daughter's been sick for years. මගේ දුව අවුරුදු ගානක ඉඳන් ලෙඩ වෙලා ඉන්නේ. My daughter's been sick for years. Let's go for a walk after lunch. අපි දවල් කෑමෙන් පස්සේ ඇවිදින්න යමු. Let's go for a walk after lunch. And they are not sleeping pills. ඒ වගේ මේවා නිදි පෙති නන් නෙමෙයි. And they are not sleeping pills. We will discuss the details after the meeting. අපි රැස්වීමෙන් පස්සේ විස්තර ටික කතා කරමු. We will discuss the details after the meeting. We are going out for drinks after the show. අපි show එකෙන් පස්සේ එළියට යනවා බොන්න. We are going out for drinks after the show. Here's the medicine. All prescription. මෙන්න බෙහෙත්. ඒ වගේම බෙහෙත් තුණ්ඩු ඔක්කොම. Here's the medicine. All prescription. You can see it for yourself. ඔයාට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. You can see it for yourself. Please lock the door after you leave. ඔයා ගියාට පස්සේ කරුණා කරලා දොර ලොක් කරන්න. Please lock the door after you leave. I'm sorry, I was wrong. මට සමා වෙන්න. මං වැරදි. I'm sorry, I was wrong. I'll see you in a minute. මම ඔයාව විනාඩියෙන් හමු වෙන්නම්. I'll see you in a minute. My dad has been treating me for so many years. මගේ තාත්තා මට අවුරුදු ගානක ඉඳන් බෙහෙත් කරනවා. My dad has been treating me for so many years. The keys are in my pocket. යතුරු තියෙන්නේ මගේ සාක්කුවේ. The keys are in my pocket. But there is no use. ඒත් කිසිම වැඩක් නැහැ. But there is no use. We are leaving in 3 days. අපි දවස් 3කින් යනවා. We are leaving in 3 days. I'm not interested in that movie. මම ඒ ෆිල්ම් එකට එච්චර ආස නැහැ. I'm not interested in that movie. I'm not feeling so well. මම එච්චර හොඳින් නෙමෙයි ඉන්නේ. I'm not feeling so well. Why are you so sad? ඇයි ඔයා ඔච්චර දුකින් ඉන්නේ? Why are you so sad? What are you doing here, buddy? යාළුවා, ඔයා මොකද මෙහෙ කරන්නේ? What are you doing here, buddy? Can you imagine? ඔයාට හිතා ගන්න පුළුවන්ද? Can you imagine? Would you please open the window? කරුණාකරලා ඔයාට පුළුවන්ද පොඩ්ඩක් ජනේලය අරින්න? Could you please open the window? Don't worry, you are safe now. දුක් වෙන්න එපා. ඔයා දැන් ආරක්ෂිතයි. Don't worry, you are safe now. He's in a meeting right now. එයා දැන් රැස්වීමක ඉන්නේ. He's in a meeting right now. I'll be ready in 5 minutes. මම විනාඩි 5කින් ලෑස්ති.
I'll be ready in 5 minutes. I need some water, please. කරුණාකරලා මට වතුර ටිකක් දෙන්න. I need some water, please. The cat is sleeping in the box. පූසා පෙට්ටිය ඇතුලේ නිදි. The cat is sleeping in the box. I know I've been sick. මම දන්නවා මම ලෙඩ වෙලා ඉන්නේ කියලා. I know I've been sick. Tell me the truth, please. කරුණාකරලා මට ඇත්ත කියන්න. Tell me the truth, please. The concert starts at 8 p.m. concert එක පටන් ගන්නේ 8ට විතර. The concert starts at 8 p.m. You have to come with us. ඔයාට අපිත් එක්ක එන්න වෙනවා. You have to come with us. She's good at playing the piano. එයා පියානෝ එක සෙල්ලම් කරන්න හුඟක් දක්ෂයි. She's good at playing the piano. He is working at a new company. ඔහු වැඩ කරන්නේ අලුත් සමාගමක. He is working at a new company. We have checked your test. අපි ඔයාගේ පරීක්ෂණ ටික චෙක් කරලා බැලුවා. We have checked your test. I couldn't take my eyes off her. මට මගේ ඇස් දෙක එයාගෙන් අහකට ගන්න බැරි වුණා. I couldn't take my eyes off her. I need to tell you something important. මට ඔයාට වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. I need to tell you something important. What? Will you date me? මොකක්? ඔයා මාව ඩේට් එකකට එක්කන් යනවද? What? Will you date me? I'm not very good at math. මම ගණන් වලට හුඟක් දක්ෂ නැහැ. I'm not very good at math. Just leave her alone. Okay. එයාට තනියම ඉන්න දෙන්න. හරිද? Just leave her alone. Okay. She laughed at his joke. එයා ඔහුගේ විහිළු වලට hina වුණා. She laughed at his joke. The store closes at midnight. කඩේ වහන්නේ රෑ 12ට විතර. The store closes at midnight. I couldn't believe it. මට ඒක විශ්වාස කරන්න බැරි වුණා. I couldn't believe it. She listened to music while working. එයා වැඩ කරන අතරතුරේදී සින්දු අහනවා. She listened to music while working. Father is looking for you. ඔයාගේ තාත්තා ඔයාව හොයනවා. Father is looking for you. She's 25 now. She's an adult. එයාට දැන් අවුරුදු 25ක්. එයා වැඩිහිටියෙක්. She's 25 now. She's an adult. You can't go back to him. ඔයාට ආපහු එයා ගාවට යන්න බැහැ. You can't go back to him. We met while studying at university. අපි හම්බ වුණේ කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගන්න කාලෙදී. We met while studying at university. I saw her at the store while I was shopping. මම එයාව දැක්ක කඩේ ඉන්නවා. මම බඩු ගන්නකොට. I saw her at the store while I was shopping. That means I can finally go outside. ඒ කියන්නේ මට අන්තිමට එළියට යන්න පුළුවන් කියන එක. That means I can finally go outside. Oh my God, what is that? අපොයි දෙවියනේ මොකක්ද ඒක? Oh my God, what is that? Her father kept her at home 24 hours for 7 days. එයාගේ තාත්තා එයා දවස් 7ෙම පැය 24ෙම එයාව ගෙදර තියාගෙන. Her father kept her at home 24/7. Let's chat for a while before we start the meeting. අපි රැස්වීම පටන් ගන්න කලින් පොඩ්ඩක් කතා කර ඉමු. Let's chat for a while before we start the meeting. She fell asleep while watching TV. එයාට TV බලන අතරතුරේ නිින්ද ගියා. She fell asleep while watching TV. But it seemed like I had a child next to me. ඒත් මට ඒක දැනුනේ මං ගාව ළමයෙක් ඉන්නවා වගේ. But it seemed like I had a child next to me. While you were out, your sister called. ඔයා එළියට ගිය අතරතුරේ ඔයාගේ නංගි කෝල් කළා. While you were out, your sister called. She looked at this world ravenously. එයා මේ ලෝකෙ දිහා බැලුවේ ඉතා කෑදරකමකින්. She looked at this world ravenously.
I had nowhere to go. මට යන්න කිසිම තැනක් තිබුණේ නැහැ. I had nowhere to go. The movie wasn't as good as I expected. ෆිල්ම් එක මම හිතුව තරම් හොඳ වුණේ නැහැ. The movie wasn't as good as I expected. She was about to leave when the phone rang. ෆෝන් එක රින් වෙනකොට එයා යන්නයි හිටියේ. She was about to leave when the phone rang. Sorry, but your card didn't work. සමා වෙන්න. ඒත් වාගේ කාඩ් එක වැඩ කළේ නැහැනි. Sorry, but your card didn't work. So you have to pay for the pizza. ඉතින් ඔයාට පිට්සා එකට ගෙවන්න වෙනවා. So you have to pay for the pizza. He's already blocked the card. එයා දැනටමත් කාඩ් එක බ්ලොක් කරලා. He's already blocked the card. He was born in a small town in Italy. ඔහු ඉපදුනේ ඉතාලියේ පොඩි නගරයක. He was born in a small town in Italy. I was told that the meeting was cancelled. මට කිව්වා රැස්වීම කැන්සල් කරලා කියලා. I was told that the meeting was cancelled. Shall we go for a walk? අපි පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න යමුද? Shall we go for a walk? I wanted to date someone so beautiful. මට ඕනුනේ ලස්සන කෙනෙක් එක්ක ඩේට් එකක් යන්න. I wanted to date someone so beautiful. Wait, I'll give you your money. ඉන්න මං ඔයාගේ සල්ලි දෙන්නම්. Wait, I'll give you your money. Even though I'm a poor guy, I have money for pizza. මම දුප්පත් කොල්ලෙක් වුණත් මට පිට්සා එකට ගෙවන්න සල්ලි තියෙනවා. Even though I'm a poor guy, I have money for pizza. Shall I open the window for you? මම ජනේලෙ ඇරලා දෙන්නද? Shall I open the window for you? What shall we do this weekend? අපි මේ සතියන්තේ මොනවද කරන්නේ? What shall we do this weekend? I'm working 2 jobs right now. මම දැන් job දෙකක් කරනවා. I'm working 2 jobs right now. It's gonna be a really cool place. ඒක සුන්දර තැනක් වෙයි. It's gonna be a really cool place. Shall I give you a hand with that? මම ඔයාට ඒකට උදව් කරන්නද? Shall I give you a hand with that? We shall see what happens next. අපි බලමු ඊළඟට වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. We shall see what happens next. I've got some stuff here. මට මෙහි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. I've got some stuff here. I love to learn. මම මාරම ආසයි ඉගෙන ගන්න. I love to learn. You are unbelievable. ඔයා නම් හිතා ගන්න බෑ. You are unbelievable. I was wrong. මම වැරදි. I was wrong. You are really a good girl. ඔයා නම් ඇත්තටම හොඳ කෙල්ලෙක්. You are really a good girl. I'll be right back. මම ඉක්මනට ආපහු එන්නම්. I'll be right back. What a loser. මොනතරම් පරාජිතයෙක්ද. What a loser. Are you ignoring me? ඔයා මාව මගහරිනවද? Are you ignoring me? Do you two know each other? ඔයාලා දෙන්න එකිනෙකාව දන්නවද? Do you two know each other? Could you wait outside? ඔයාට එළියෙන් ඉන්න පුළුවන්ද? Could you wait outside? I said a lot of stupid things. මම හුඟක් මෝඩ දේවල් කිව්වා. I said a lot of stupid things. You are really different. ඔයා නම් ඇත්තටම වෙනස්. You are really different. You are better than the rest. ඔයා අනිත් අයට වඩා හොඳයි. You are better than the rest. Better than anyone else. හැමෝටම වඩා හොඳයි. Better than anyone else. Take a look. පොඩ්ඩක් බලන්න. Take a look. What will she look like? එයා මොන වගේ වෙයිද? What will she look like? Shall I call a taxi for you? මම ඔයාට ටැක්සි එකක් කතා කරලා දෙන්නද? Shall I call a taxi for you? Would you like some coffee? ඔයා කෝපි ටිකක් බොන්න කැමතිද? Would you like some coffee? Oh my god, you are a mom. මගේ දෙවියනේ, ඔයා අම්මා කෙනෙක්. Oh my god, you are a mom. Hi, I've seen you somewhere. Hi, මම ඔයාව කොහේ හරි දැකලා තියෙනවා. Hi, I've seen you somewhere. Would you like some tea? ඔයා තේ ටිකක් බොනවද?
Would you like some tea? I've hurt you a lot. මම ඔයාට හුඟක් රිද්දුවා. I've hurt you a lot. Some people prefer tea over coffee. සමහර අය කෝපි වලට වඩා තේ වලට ආසයි. Some people prefer tea over coffee. Can I have some water please? මට කරුණාකරලා වතුර ටිකක් දෙනවද? Can I have some water please? No, I work for Netflix now. නැහැ, මම දැන් Netflix එකේ වැඩ කරන්නේ. No, I work for Netflix now. That day changed my life really. ඒ දවස මගේ ජීවිතේ ඇත්තටම වෙනස් කළා. That day changed my life really. I've got some good news for you. මට ඔයාට කියන්න හොඳ ආරංචියක් තියෙනවා. I've got some good news for you. There are some interesting books on that shelf. පොත් රාක්කේ ආස කරන පොත් ටිකක් තියෙනවා. There are some interesting books on that shelf. Sir, sorry for the delay. A terrible traffic. Sir, පරක් වුණාට සමාවෙන්න. පට්ට ට්‍රැෆික් එකක් නේ තිබ්බේ. Sir, sorry for the delay. A terrible traffic. I'm ready to present our report. මම අපේ රිපෝට් එක ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම්. I'm ready to present our report. She always makes me laugh. එයා මාව නිතරම හිනස්සනවා. She always makes me laugh. Do you really think this is what I need right now? ඔයා ඇත්තටම හිතනවද දැන් මට ඕනේ මේක කියලා? Do you really think this is what I need right now? I'll be back in some time. මම ටික වෙලාවකින් ආපහු එන්නම්. I'll be back in some time. Don't make promises you can keep. ඔයාට ඉටු කරගන්න බැරි පොරොන්දු වෙන්න එපා. Don't make promises you can't keep. Can you do something right for once? එකපාරක් ඔයාට හරියට දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද? Can you do something right for once? We will reschedule for next week. අපි ඊළඟ සතියට ඒක දාමු. We will reschedule for next week. I said go away. මම කිව්වනේ යනවා යන්න කියලා. I said go away. I need to get some sleep. මට ටිකක් නිදා ගන්න ඕනේ. I need to get some sleep. What do you want to do today? ඔයාට අද මොනවද කරන්න ඕනේ? What do you want to do today? I'm super starving after 2 shifts. වැඩමුර දෙකෙන් පස්සේ මම ඉන්නේ පට්ට බඩකින්නක. I'm super starving after 2 shifts. I don't understand what you are saying. මට ඔයා කියන දේ තේරෙන්නේ නැහැ. I don't understand what you are saying. I don't want to look at you anymore. මට තවත් ඔයා දිහා බලන්න ඕනේ නැහැ. I don't want to look at you anymore. At that moment, I hated the boss. ඒ වෙලාවේ මට බොස්ව එපා වුණා. At that moment, I hated the boss. We do need to talk about this issue. අපි මේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න ඕනේ. We do need to talk about this issue. Do you think it will rain tomorrow? හෙට වහී කියලා ඔයා හිතනවද? Do you think it will rain tomorrow? You need to cool off a little. ඔයා පොඩ්ඩක් සංසුන් වෙන්න ඕනේ. You need to cool off a little. Trust me. It's the perfect option. විශ්වාස කරන්න මාව. ඒක තමයි හොඳම විසඳුම. Trust me. It's the perfect option. I don't know how to do this task. මම දන්නේ නැහැ මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. I don't know how to do this task. Do you have any questions? ඔයාට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? Do you have any questions? And we are just getting started. හරි, අපි දැන් පටන් ගන්නයි හදන්නේ. And we are just getting started. I should go. This was a bad idea. මම යන්න ඕනේ. මේක හොඳ අදහසක් නෙමෙයි. I should go. This was a bad idea. He talks too much during meetings. එයා රැස්වීම අතරතුරේ හුඟක් කතා කරනවා. He talks too much during meetings. That's much better than I expected. ඒක මම හිතුවට වඩා හොඳයි. That's much better than I expected. It's okay. It happened a few years ago. ඒක හරි. ඒක උනේ අවුරුදු කීපයකට කලින්. It's okay. It happened a few years ago. You are smarter than I thought.
ඔයා මං හිතුවට වඩා දක්ෂයි. You are smarter than I thought. How do we solve this problem? අපි කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ? How do we solve this problem? Thank you very much for your help. ඔයාගේ උදව්වට හුඟක් ස්තුතියි. Thank you very much for your help. I'm very excited about the upcoming trip. මම යන්න ඉන්න චාරිකාව ගැන ආසාවෙන් ඉන්නේ. I'm very excited about the upcoming trip. Do you want your job back? ඔයාට වාගේ රස්සාව ආපහු ඕනේද? Do you want your job back? Even if you don't tell me, I understand everything. ඔයා කිව්වේ නැති වුණත් මට හැමදේම තේරෙනවා. Even if you don't tell me, I understand everything. The movie was very interesting. Film එක හරිම ලස්සනයි. The movie was very interesting. I'm not very good at math. මම ගණන් වලට එච්චර දක්ෂ නෑ. I'm not very good at math. She lost her keys somewhere in the house. එයා ගෙදර කොහේ හරි යතුරු ටික නැති කරගෙන. She lost her keys somewhere in the house. So I don't work for you anymore. ඉතින් මං ඔයාට තවත් වැඩ කරන්නේ නැහැනේ. So I don't work for you anymore. But only one. හැබැයි එකයි හරිනේ. But only one. He is very dedicated to his work. එයා එයාගේ වැඩවලට මාර විදිහට කැප වෙනවා. He is very dedicated to his work. I'm a little bit embarrassed. මට ටිකක් විතර ලැජ්ජයි. I'm a little bit embarrassed. I haven't gone out for a drink with a girl in 5 years. මම අවුරුදු 5කින් කෙල්ලෙක් එක්ක බොන්න එළියට ගිහින්නේ. I haven't gone out for a drink with a girl in 5 years. That's a very good question. ඒක ඉතාම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. That's a very good question. I do this all the time. මම මේක හැමදාම කරනවා. I do this all the time. She hardly ever calls her parents. එයා එයාගේ අම්මලට කතා කරන්නේ කලාතුරකින්. She hardly ever calls her parents. I threw myself fully into work. මම සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩට ඔළුව දැම්මා. I threw myself fully into work. I was too harsh with you. මම ඔයාට හුඟක් නපුරු වුණා. I was too harsh with you. What do you do for a living? ඔයා මොනවද සල්ලි හොයන්න කරන්නේ? What do you do for a living? You can come back to work tomorrow. ඔයාට ආපහු හෙට වැඩට එන්න පුළුවන්. You can come back to work tomorrow. But there is one thing. හැබැයි එක දෙයක් තියෙනවා. But there is one thing. I've saved some money for our vacation. මම අපේ නිවාඩුවට සල්ලි ටිකක් ඉතුරු කරලා තියෙන්නේ. I've saved some money for our vacation. Don't talk about it in the office, please. කරුණා කරලා ඒක ඔෆිස් එකේ කතා කරන්න එපා. Don't talk about it in the office, please. They will figure it out anyway. කොහේ ඇති වුණත් එයාලා ඒක හොයාගනි. They will figure it out anyway. I've got some work to finish before I leave. මට යන්න කලින් ඉවර කරන්න වැඩ ටිකක් තියෙනවා. I've got some work to finish before I leave. But I didn't expect that the next day. ඒත් මම ඊළඟ දවසේම ඒක බලාපොරොත්තු වුණේ නෑ. But I didn't expect that the next day. Why is everyone looking at me like that? ඇයි හැමෝම ඒ විදිහට මන් දිහා බලන්නේ? Why is everyone looking at me like that? She has some talent for painting. එයාට චිත්‍ර අඳින්න පොඩි දක්ෂතාවයක් තියෙනවා. She has some talent for painting. He had broken the promise he had made. එයා උණ පොරොන්දු එයාම කඩ කරලා තියෙන්නේ. He had broken the promise he had made. You are no longer needed here. ඔයාව තවත් මෙහෙට ඕනේ නැහැ. You are no longer needed here. Can you help me set the table for dinner? ඔයාට පුළුවන්ද මට රෑ කෑමට මේසය හදන්න උදව් වෙන්න? Can you help me set the table for dinner? I didn't expect this from you. මම මේක ඔයාගෙන් බලාපොරොත්තු වුණේ නෑ. I didn't expect this from you. I've been offered better jobs than this. මට මේකට වඩා හොඳ ජොබ් හම්බෙලා තියෙනවා.
I've been offered better jobs than this. It's very cold outside today. අද එළියේ හරිම සීතලයි. It's very cold outside today. Are you kidding me? ඔයා මට විහිළු කරනවද? Are you kidding me? I can do just fine without you. මට ඔයා නැතුව කිසිම අවුලක් නැහැ. I can do just fine without you. We arrived at the airport 2 hours early. අපි එයාපෝට් එකට ආවේ පැය දෙකක් කලින්. We arrived at the airport 2 hours early. That's why I don't like you. ඒක හින්දායි මං ඔයාට කැමති නැත්තේ. That's why I don't like you. What do I have to do for it? ඒක වෙනුවෙන් මම මොනවද කරන්න ඕනේ? What do I have to do for it? I feel much better after taking that medicine. ඒ බෙහෙත ගත්තට පස්සේ මට ලොකු සහනයක් දැනෙනවා. I feel much better after taking that medicine. We became very close and we fell in love. අපි හුඟක් ලං වෙලා ආදරෙන් බැඳුණා. We became very close and we fell in love. We are all ecstatic about it. අපි ඔක්කොම ඒ ගැන මාරම සතුටින් ඉන්නේ. We are all ecstatic about it. Let me know before you make any changes. මොකුත් වෙනස්කම් කරන්න කලින් මට කියන්න. Let me know before you make any changes. We will be talking about that a bit later. අපි පොඩ්ඩක් පස්සේ ගැන කතා කරමු. We will be talking about that a bit later. No more questions. වෙන මොකුත් ප්‍රශ්න අහන්න එපා. No more questions. I've set my alarm for 6 a.m. tomorrow. මම හෙට 6ට alarm එක තියලා තියෙන්නේ. I've set my alarm for 6 a.m. tomorrow. You don't care about people like me. ඔයා මම වගේ අයව ගණන් ගන්නේ නැහැ. You don't care about people like me. It wasn't exactly my idea. ඒක ඇත්තටම මගේ අදහසක් නෙමෙයි. It wasn't exactly my idea. He hurt his ankle while playing soccer. ෆුට්බෝල් ගහනකොට එයා එයාගේ වලලු කර තුවාල කරගෙන. He hurt his ankle while playing soccer. Is there still some dirt in my hair? තාමත් මගේ කොණ්ඩේ කුණු තියනවද? Is there still some dirt in my hair? It's not as simple as it looks. ඒක පේන තරම් සරල නෑ. It's not as simple as it looks. Let's start the meeting. අපි රැස්වීම පටන් ගමු. Let's start the meeting. However, not everyone saw it that way. කොහොම වුණත් හැමෝම ඒක ඒ විදිහට දැක්කේ නෑ. However, not everyone saw it that way. We need to start thinking about our future. අපිට අනාගතය ගැන හිතන්න පටන් ගන්න වෙනවා. We need to start thinking about our future. And by the way, it's time for lunch. කොහොම වුණත් දැන් දවල් කෑම කන්න වෙලාව. And by the way, it's time for lunch. Let her eat. Nobody is watching us. එයාට කන්න දෙන්න. කවුරුත් අපි දිහා බලන්නේ නැහැ. Let her eat. Nobody is watching us. The weather is good for a picnic. Picnic එකක් යන්න කාලගුණේ නියමයි. The weather is good for a picnic. That's good news. ඒක හොඳ ආරංචියක්. That's good news. There's lots to do to prepare. සූදානම් කරන්න හුඟක් දේවල් තියෙනවා. There's lots to do to prepare. I can't even eat ice cream in peace. මට නිදහසේ ice cream කන්නවත් විදිහක් නැහැ. I can't even eat ice cream in peace. It's all good. Don't worry about it. ඒක කිසිම අවුලක් නැහැ. දුක් වෙන්න එපා. It's all good. Don't worry about it. This book is really good. You should read it. මේක නියම පොතක්. ඔයා එක කියවන්නම ඕනේ. This book is really good. You should read it. I have one more question for you. මට ඔයාගෙන් අහන්න තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. I have one more question for you. Nothing depends on me at all. කිසිම දෙයක් මම මත තීරණය වෙන්නේ නැහැ. Nothing depends on me at all. Let's see what happens next. අපි බලමු ඊළඟට වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. Let's see what happens next. I wouldn't be able to do anything without him. මට එයා නැතුව මොකුත් කරගන්න බැරි වෙයි.
I wouldn't be able to do anything without him. You can also become free at any moment. ඔයාටත් ඕනම වෙලාවක නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. You can also become free at any moment. He is not only talented but also hardworking. එයා දක්ෂ කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි මහන්සි වෙලා වැඩ කරන කෙනෙක්. He is not only talented but also hardworking. The company will start hiring next month. ආයතනය ඊළඟ මාසේ අලුත් අය ගන්න පටන් ගන්නවා. The company will start hiring next month. From now on, I will manage myself. දැන් ඉඳන් මමම තනියම කරගන්නම්. From now on, I will manage myself. You don't need to do this. ඔයා මේක කරන්න ඕනේ නැහැ. You don't need to do this. Let's start over from the beginning. අපි මුල ඉඳලම පටන් ගමු. Let's start over from the beginning. Let me think about it for a moment. මට පොඩ්ඩක් ඒක ගැන හිතන්න ඉඩ දෙන්න. Let me think about it for a moment. Let's go to the movies tonight. අපි අද රැට ෆිල්ම් බලන්න යමු. Let's go to the movies tonight. What kind of friend is that? එයා මොන වගේ යාළුවෙක්ද? What kind of friend is that? I'm sure you will be happy without him. මට විශ්වාසයි ඔයා යා නැතුව සතුටින් ඉඳී. I'm sure you will be happy without him. I'm not very good at math. මම ගණන් වලට හුඟක් දක්ෂ නැහැ. I'm not very good at math. You will come crawling back to me. ඔයා ආපහු මං ගාවට බඩ ගාගෙන එයි. You will come crawling back to me. She plans to start her own business. එයා එයාගෙම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න සැලසුම් කරනවා. She plans to start her own business. Can you let the dog out, please? ඔයාට පුළුවන්ද බල්ලව එළියට දාන්න කරුණා කරලා. Can you let the dog out, please? He is not interested in me. එයා මම ගැන එච්චර උනන්දු නැහැ. He is not interested in me. We are just friends. අපි යාළුවෝ විතරයි. We are just friends. I'm going to start a new project next week. මම ලබන සතියේ අලුත් ව්‍යාපෘතියක් පටන් ගන්නවා. I'm going to start a new project next week. The movie is about to start. ෆිල්ම් එක පටන් ගන්නයි යන්නේ. The movie is about to start. All that time he talks about nothing but you. එයා හැම වෙලාවෙම ඔයා හැරෙන්න වෙන මුකුත් කතා කරන්නේ නැහැ. All that time he talks about nothing but you. Do I have to teach you everything? මම ඔයාට හැමදේම කියලා දෙන්න ඕනේද? Do I have to teach you everything? The movie wasn't as good as I expected. ෆිල්ම් එක මම හිතුව තරම් හොඳ වුණේ නැහැ. The movie wasn't as good as I expected. Would you like some more? ඔයාට තව ඕනේද? Would you like some more? She prefers a simple lifestyle. එයා කැමති සරල ජීවන රටාවකට. She prefers a simple lifestyle. Did you change your mind? ඔයාගේ හිත වෙනස් කරගත්තද? Did you change your mind? The answer is quite simple actually. ඇත්තටම උත්තරේ ටිකක් සරලයි. The answer is quite simple actually. Just bring me something to eat. මට කන්න මොනවා හරි ගේන්න. Just bring me something to eat. Take it if you want it. ඔයාට ඕනේ නම් ඒක ගන්න. Take it if you want it. We are having a simple dinner tonight. අපි අද රැට සරල කෑමක් ගන්නේ. We are having a simple dinner tonight. You can borrow the car, but only if you promise to be careful. ඔයාට කාර් එක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා පරිස්සම් කරන්න පොරොන්දු වෙනවා නම් විතරයි. You can borrow the car, but only if you promise to be careful. I get rejected 100 times a day. මාව දවසකට 100 පාරක් විතර ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. I get rejected 100 times a day. Can I buy you lunch? මට පුළුවන් ඔයාට දවල් කෑම අරන් දෙන්න. Can I buy you lunch? We need to find a simple way to do this. අපිට මේක කරන්න ලේසි විදිහක් හොයාගන්න වෙනවා. We need to find a simple way to do this. It's not that simple to change all habits. පරණ පුරුදු නවත්තන එක එච්චර ලේසි නෑ.
It's not that simple to change old habits. I haven't eaten anything for 2 days. මම දවස් දෙකකින් කිසිම දෙයක් කාලා නැහැ. I haven't eaten anything for 2 days. Obviously, she doesn't think that. පැහැදිලිවම එයා එහෙම හිතන්නේ නැහැ. Obviously, she doesn't think that. We will start the tour at 9 p.m. sharp. අපි හරියටම 9ට අපේ ගමන පටන් ගන්නවා. We will start the tour at 9 a.m. sharp. I saw how he tried to be strong. මම දැක්කා කොහොමද එයා ශක්තිමත් වෙන්න උත්සාහ කළේ කියලා. I saw how he tried to be strong. It's time to show her what kind of man she's lost. එයා මොන වගේ පිරිමි කෙනෙක්ද නැති කරගත්තේ කියලා පෙන්වන්න වෙලාව. It's time to show her what kind of man she's lost. It's not always simple to make the right decision. හරි තීරණය ගන්න එක හැම වෙලාවෙම සරල නැහැ. It's not always simple to make the right decision. Let's not talk about work. අපි වැඩ ගැන කතා නොකරෙමු. Let's not talk about work. I never want this evening to end. මම ආසයි කවදාවත් මේ හවස් වරුව ඉවර වෙන්නේ නැත්තම්. I never want this evening to end. The store is open only on weekdays. කඩේ ඇරලා තියෙන්නේ සතියේ දවස්වල විතරයි. The store is open only on weekdays. I don't know how to explain this. මම දන්නේ නැහැ මේක කොහොම විස්තර කරන්නද කියලා. I don't know how to explain this. Is there anything to talk about? කතා කරන්න මොනවා හරි දෙයක් තියනවද? Is there anything to talk about? I need to spend less time on social media. මට ඕනේ සමාජ මාධ්‍යවලට අඩුවෙන් වෙලාව වැය කරන්න. I need to spend less time on social media. I don't have time for this right now. මට මේකට දැන් වෙලාව නැහැ. I don't have time for this right now. You were going to marry me. ඔයා මාව කසාද බඳින්නයි ගියේ. You were going to marry me. So don't act like you don't care. ඒ හින්දා ඔයා ගණන් ගන්නේ නෑ වගේ හැසිරෙන්න එපා. So don't act like you don't care. We had a great time at the party. අපි පාටි එකේ හුඟක් විනෝද වුණා. We had a great time at the party. Let's help each other out. අපි එකිනෙකාට උදව් කරගමු. Let's help each other out. I definitely had nothing to lose. මට ඇත්තටම නැති වෙන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. I definitely had nothing to lose. Is this some kind of joke of yours? මේක ඔයාගේ මොකක් හරි විදිහක විහිළුවක්ද? Is this some kind of joke of yours? But you should write your resignation first. ඒත් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලියුම ලියන්න ඕනේ. But you should write your resignation first. I'm sorry, I got you into this. මට සමාවෙන්න. මම ඔයාව මේකට පටල ගත්ත එකට. I'm sorry, I got you into this. Do you like living like that? ඔයා ඒ විදිහට ජීවත් වෙන්න කැමතිද? Do you like living like that? But all my life has been deadly boring. ඒත් මගේ මුළු ජීවිතේම පණ යන්න තරම් කම්මැලි. ඒ කියන්නේ එපා වෙන්නම කම්මැලි කියන එක. But all my life has been deadly boring. Will you take me away from here? ඔයා මාව මෙතනින් වෙන තැනකට අරන් යනවද? Will you take me away from here? It was the best night of my life. ඒක තමයි මගේ ජීවිතේ හොඳම රාත්‍රිය. It was the best night of my life. There was another thing. වෙන දෙයක් තිබුණා. There was another thing. Get in the house. ගේ ඇතුළට යන්න. Get in the house. එහෙම නැත්නම් get ඇතුල් වෙන්න. Get in the house. Let's go back inside and talk. අපි ආපහු ඇතුළට ගිහින් කතා කරමු. Let's go back inside and talk. Can I go in to see John? මට ජෝන්ව බලන්න ඇතුළට යන්න පුළුවන්ද? Can I go in to see John? I already found someone better than you. මම දැනටමත් ඔයාට වඩා හොඳ කෙනෙක් හොයාගෙන තියෙන්නේ. I already found someone better than you. No woman will want you. කිසිම ගෑනු කෙනෙක්ට ඔයාව ඕන නැති වෙයි.
No woman will want you. I shouldn't have taken such a risk. මට ඒ වගේ අවදානමක් ගන්න නැතුව ඉන්න තිබුණා. I shouldn't have taken such a risk. Take a seat and let's get started. වාඩි වෙන්න. අපි වැඩේ පටන් ගමු. Take a seat and let's get started. I'm going to feed the baby. මම බබාට කෑම දෙන්නේ නැත්තම් කිරි දෙන්නයි යන්නේ. I'm going to feed the baby. Then we need to hurry up. එහෙනම් අපි ඉක්මන් කරන්න වෙනවා. Then we need to hurry up. How did you even find this house? ඔයා කොහොමද මේ ගෙදරවත් හොයාගත්තේ? How did you even find this house? You are awake already. ඔයා දැනටමත් නැගිටලා. You are awake already. You have nothing to complain about. ඔයාට චෝදනා කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ. You have nothing to complain about. I thought you loved me. මම හිතුවේ ඔයා මට ආදරේ කියලා. I thought you loved me. I went over to her place. මම එයාගේ තැනට ගියා. I went over to her place. Your wife and child are here. ඔයාගේ wife වගේම ළමයා මෙහි ඉන්නවා. Your wife and child are here. I'll tell her the truth right away. මම කෙලින්ම එයාට ඇත්ත කියනවා. I'll tell her the truth right away. I just want to live and enjoy every moment with you. මට ඕනේ ඔයත් එක්ක සතුටින් ජීවත් වෙමින් හැම මොහොතක්ම සතුටින් ගත කරන්න විතරයි. I just want to live and enjoy every moment with you. You stay here and look after the baby. ඔයා මෙහි ඉඳලා බබාව බලා ගන්න. You stay here and look after the baby. I'll put him to bed. මම යාව ඇඳෙන් තියන්නම්. I'll put him to bed. I'll set the table then. මම එහෙනම් මේසෙ හදන්නම්. I'll set the table then. But I don't even have your number. ඒත් මා ළඟ ඔයාගේ නම්බර් එකක්වත් නැහැ. But I don't even have your number. You have 2 days to get out of this house. ඔයාට මේ ගෙදරින් යන්න දවස් දෙකක් තියෙනවා. You have 2 days to get out of this house. And no more sugar restrictions. ඒ වගේම තව සීනි වලට සීමාවල් නැහැ. And no more sugar restrictions. Don't make him wait. එයාව රස්තියාදු කරන්න එපා. Don't make him wait. She's never been with anyone before me. එයා මට කලින් කා එක්කවත් ඉඳලා නැහැ. She's never been with anyone before me. But inside they are empty. ඒත් එයාලගේ ඇතුළ හිස්. But inside they are empty. But it's not that simple. ඒත් ඒක ඒ තරම් ලේසි නෑ. But it's not that simple. I need your help to get it. මට ඔයාගේ උදව් ඕන ඒක අරගන්න. I need your help to get it. I want to apologize for my brother. මට අයියා වෙනුවට සමාව ගන්න ඕනේ. I want to apologize for my brother. Do you really think she's changed? ඔයා ඇත්තටම හිතනවාද එයා වෙනස් වෙලා කියලා? Do you really think she's changed? She would never betray me. එයා කවදාවත් මාව පාවා දෙන එකක් නෑ. She would never betray me. Please give me another chance. අනේ මට තව එක අවස්ථාවක් දෙන්න. Please give me another chance. I couldn't utter a word. මට එක වචනයක්වත් කියා ගන්න බැරි වුණා. I couldn't utter a word. I thought I lost you. මම හිතුවේ මට ඔයාව නැති වුණා කියලා. I thought I lost you. What do you think of this place? ඔයා මේ තැන ගැන මොකක්ද හිතන්නේ? What do you think of this place? But you will always be with me. ඒත් ඔයා මාත් එක්ක හැම වෙලාවෙම ඉඳීවි. But you will always be with me. Go to your room immediately. ඉක්මන් කරලා ඔයාගේ කාමරයට යන්න. Go to your room immediately. Isn't it nice? ඒක ලස්සන නැද්ද? Isn't it nice? Have you already forgotten about my daughter? ඔයා දැනටමත් මගේ දුව ගැන අමතක කරලාද තියෙන්නේ? Have you already forgotten about my daughter? Don't talk about yourself like that. ඔයා ගැන ඒ විදිහට කතා කරන්න එපා. Don't talk about yourself like that. Especially the second one. විශේෂයෙන්ම දෙවැනි එක.
especially the second one. So there's nothing more I can do here. ඉතින් මට මෙතන තවත් කරන්න දෙයක් නැහැ. So there's nothing more I can do here. Your daughter is waiting for you in the car. ඔයාගේ දුව ඔයා එනකන් කාර් එකේ බලන් ඉන්නවා. Your daughter is waiting for you in the car. I came here to have a good time. මම මෙහෙට ආවේ සතුටින් කාලය ගත කරන්න. I came here to have a good time. I think it's time for you to leave. මම හිතන්නේ ඔයාට දැන් යන්න වෙලාව හරි. I think it's time for you to leave. There are no problems that we can't handle. අපිට පාලනය කරන්න බැරි ප්‍රශ්න නැහැ. There are no problems that we can't handle. Can you do this any faster? ඔයාට මේක තවත් ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන්ද? Can you do this any faster? Why don't you spend the night at my place? ඇයි ඔයා මගේ ගෙදර රෑ ඉන්නේ නැත්තේ? Why don't you spend the night at my place? I thought you don't care about me. මම හිතුවේ ඔයා මං ගැන බලන්නේ නැහැ කියලා. I thought you don't care about me. Cause I need you. මොකද ඔයාව මට ඕන හින්දා. Cause I need you. How do you know all that? ඔයා කොහොමද ඒ සේරම දන්නේ? How do you know all that? I was in more pain than ever. මම කවදාවත් නැති තරම් වේදනාවකින් උන්නේ. I was in more pain than ever. You are the first person I've brought to my home. ඔයා තමයි මගේ ගෙදරට එක්කන් ආපු පළවෙනි කෙනා. You are the first person I've brought to my home. I'm trying. It's very hard. මම මේ කරනවා. ඒක හරිම අමාරුයි. I'm trying. It's very hard. I know you wanna start a new life. මම දන්නවා ඔයාට අලුත් ජීවිතයක් පටන් ගන්න ඕනේ. I know you wanna start a new life. But why haven't you left him yet? ඇයි ඔයා තාමත් එයාගෙන් අයින් උනේ නැත්තේ? But why haven't you left him yet? I have 2 college degrees. මට උපාධි දෙකක් තියෙනවා. I have 2 college degrees. You don't know me at all. ඔයා මාව කොහෙත්ම දන්නේ නැහැ. You don't know me at all. I think you have some trouble with hearing. මට හිතෙන්නේ ඔයාට ඇහෙන එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා වගේ. I think you have some trouble with hearing. Why are you talking to her? ඇයි ඔයා එයා එක්ක කතා කරන්නේ? Why are you talking to her? You crazy idiot. පිස්සු මෝඩෙක්. You crazy idiot. You are fired. ඔයාව අස් කරනවා. You are fired. Just let me eat my breakfast. කරුණා කළා මට මගේ උදේ කෑම එක කන්න දෙන්නකෝ. Just let me eat my breakfast. Did you pay your debt? ඔයා ඔයාගේ ණය ගෙව්වද? Did you pay your debt? I don't care that she is your girlfriend. මට වැඩක් නෑ එයා ඔයාගේ කෙල්ලද කියන එක. I don't care that she is your girlfriend. So I want to invite you to breakfast. මම කැමති ඔයාට උදේ කෑමකට ආරාධනා කරන්න. So I want to invite you to breakfast. It's disgraceful. ඒක නින්දිත දෙයක්. ඒක නින්දිතයි. It's disgraceful. About me, මං ගැන. About me, I hate them. මම යාලට වෛර කරනවා. I hate them. I've never met anyone like you before. මට ඔයා වගේ කෙනෙක් මීට කලින් කවදාවත් හම්බ වෙලා නැහැ. I've never met anyone like you before. But how can I go like this? ඒත් මම කොහොමද මෙහෙම යන්නේ? But how can I go like this? Did something happen to you? ඔයාට මොකක් හරි දෙයක් වුණාද? Did something happen to you? Just pick one and get dressed quickly. ඉක්මනට එකක් අරන් ඉක්මනට ඇඳ ගන්න. Just pick one and get dressed quickly. It was an accident. Okay. ඒක අහම්බෙන් සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. හරිද? It was an accident. Okay. I've been looking for job for 6 months. මම මාස 6ක් තිස්සේ ජොබ් එකක් හොයනවා. I've been looking for job for 6 months. I wanna get out of the house for a while. මට ටිකකට ගෙදරින් එළියට යන්න ඕනේ. I wanna get out of the house for a while. I saw everything. මම හැමදේම දැක්කා. I saw everything.
I bought us something to eat. මම අපිට කන්න දෙයක් ගෙනාවා. I bought us something to eat. I told you not to go out. මම කිව්වනේ වාට එළියට යන්න එපා කියලා. I told you not to go out. But you are so beautiful. ඒත් ඔයා හරිම ලස්සනයි. But you are so beautiful. I knew I would meet you someday. මම දැනන් උන්නා ඔයාව දවසක හම්බ වෙනවා කියලා. I knew I would meet you someday. I just wanted to talk to you in private. මට ඕන උනේ ඔයත් එක්ක තනියම කතා කරන්න. I just wanted to talk to you in private. So please don't fire me. අනේ මාව අස් කරන්න එපා. So please don't fire me. You haven't changed much. ඔයා හුඟක් වෙනස් වෙලා නැහැ. You haven't changed much. You are still beautiful. ඔයා තාමත් ලස්සනයි. You are still beautiful. I'm so clumsy. මම කොච්චර පරිස්සම් නැද්ද අප්පා. I'm so clumsy. But it doesn't matter now. ඒත් ඒකෙන් දැන් වැඩක් නැහැ. But it doesn't matter now. It's been a long time ago. ඒක උනේ දැන් හුඟ කාලයකට කලින්. It's been a long time ago. What the heck? මොන රෙද්දක්ද මේක? What the heck? Throw it in the trash. ඒක කුණු ගොඩට විසි කරන්න. Throw it in the trash. I'm not tired at all and I can handle it myself. මට කිසිම මහන්සියක් නැහැ. ඒක මටම කරගන්න පුළුවන්. I'm not tired at all and I can handle it myself. I'll pay you any money you want. මම ඔයාට ඕන ගාණක් ගෙවන්නම්. I'll pay you any money you want. Oh, you look so sad. Oh, ඔයා දුකින් වගේ ඉන්නේ. Oh, you look so sad. The same thing you were doing here today. ඔයා අද මෙහි කරපු දේම තමයි. The same thing you were doing here today. I'm normal too. මමත් සාමාන්‍යයි නීතින්. I'm normal too. But I didn't want to interrupt you. ඒත් මට ඔයාට බාධා කරන්න ඕන උනේ නෑ. But I didn't want to interrupt you. Thank God you are awake. දෙවියන්ට ස්තුති වෙන්න ඔයා ඇහැරිලා. Thank God you are awake. I can eat by myself. මට තනියම කන්න පුළුවන්. I can eat by myself. We had a good time together. අපි එකතු වෙලා හොඳින් කාලය ගත කළා. We had a good time together. Stay a little longer with me. තව ටික කාලයක් මාත් එක්ක ඉන්න. Stay a little longer with me. I can't get better without you. මට ඔයා නැතුව හොඳ වෙන්න බෑ. I can't get better without you. Why? What's going on? ඇයි? මොකද වෙන්නේ ඉතින්? Why? What's going on? How much do you want to do this? ඔයාට මේක කරන්න කීයක් ඕනේද? How much do you want to do this? Give the money to my friends. සල්ලි මගේ යාළුවන්ට දෙන්න. Give the money to my friends. We don't have much time. අපිට වැඩි වෙලාවක් නැහැ. We don't have much time. Listen, I don't wanna talk to you anymore. අහන්නකෝ මට තවත් ඔයත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. Listen, I don't wanna talk to you anymore. Okay, what is the next step of our plan? හරි. මොකක්ද අපේ සැලසුමේ ඊළඟ පියවර? Okay, what is the next step of our plan? I couldn't believe my eyes. මට මගේ ඇස් අදහ ගන්න බැරි වුණා. I couldn't believe my eyes. I think it's time to go. මම හිතන්නේ යන්න වෙලාව හරි. I think it's time to go. Why didn't anyone tell me? ඇයි කිසිම කෙනෙක් මට කිව්වේ නැත්තේ? Why didn't anyone tell me? That's what I like to hear. අන්නේ දේ තමයි මම අහන්න කැමති. That's what I like to hear. Remember that tomorrow is the last day. මතක තියාගන්න හෙට තමයි අන්තිම දවස කියලා. Remember that tomorrow is the last day. I'll never let this happen again. මම මේක අපහු කවදාවත් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. I'll never let this happen again. I know I was wrong. මම දන්නවා මම වැරදි කියලා. I know I was wrong. What have I done to you? මම මොනවද ඔයාට කළේ? What have I done to you?
Is that why you only ordered a coffee? ඒකද ඔයා කෝපි එකක් විතරක් order කළේ? Is that why you only ordered a coffee? Just take whatever you want. ඔයාට ඕන දෙයක් ගන්න. Just take whatever you want. You certainly don't need to apologize. ඇත්තෙන් ඔයා සමාව ගන්න ඕනි නැහැ. You certainly don't need to apologize. I really felt like I understood your pain. මට ඇත්තටම දැනෙනවා මට ඔයාගේ වේදනාව තේරෙනවා කියලා. I really felt like I understood your pain. Shut up, let's go. කට වහගන්න. අපි යමු. Shut up, let's go. But he didn't consider one thing. ඒත් එයා එක දෙයක් ගැන හිතුවේ නැහැ. But he didn't consider one thing. I don't know anything about you. මට කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මං කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ ඔයා ගැන. I don't know anything about you. Who let you in here? කවුද ඔයාට මෙතෙන්ට එන්න දුන්නේ? Who let you in here? Oh, are those for me? Oh, ඒව මටද? Oh, are those for me? You are talking to the wrong guy. ඔයා කතා කරන්නේ වැරදි මිනිහට. You are talking to the wrong guy. They are so pretty. ඒවා හරිම ලස්සනයි. They are so pretty. Why didn't you tell me you were handicapped? ඇයි ඔයා ආබාධිතයි නැත්නම් අංගවිකලයි කියලා මට කිව්වේ නැත්තේ? Why didn't you tell me you were handicapped? Does it matter? ඒක ප්‍රශ්නයක්ද? එහෙම නැත්නම් ඒක අදාළ දෙයක්ද? Does it matter? I didn't add anything. මම කිසිම දෙයක් එකතු කළේ නැහැ. I didn't add anything. But you have to pay for it. ඒත් ඔයාට ඒකට ගෙවන්න වෙනවා. But you have to pay for it. Aren't you two together? ඔයාලා දෙන්න එකට නෙමෙයිද ඉන්නේ? Aren't you two together? Of course we are together. නැතුව අපි එකටම තමයි ඉන්නේ. Of course we are together. I'm afraid I cannot help you. මට කනගාටුයි මට ඔයාට උදව් කරන්න බැරි එක ගැන. I'm afraid I cannot help you. Thanks for the drink, but I need to go. බීම එකට ස්තුතියි. ඒත් මට යන්න ඕනි. Thanks for the drink, but I need to go. There's nothing I can do. මට කරන්න පුළුවන් කිසිම දෙයක් නැහැ. There's nothing I can do. I didn't want to take pictures. මට ෆොටෝ ගහන්න ඕන උනේ නැහැ. I didn't want to take pictures. Man, watch where you are going. මිනිහෝ යන තැන බලාගෙන යනවා. Man, watch where you are going. We have something for you. අපි ගාව ඔයාට දෙයක් තියෙනවා. We have something for you. Do you have any savings? ඔයා ගාව ඉතුරු කරපු සල්ලි තියෙනවද? Do you have any savings? I don't know why I'm telling you this. මම දන්නේ නැහැ ඇයි මම මේක ඔයාට කියන්නේ කියලා. I don't know why I'm telling you this. You are the first one to tell the truth. ඔයා තමයි ඇත්ත කියපු පළවෙනි කෙනා. You are the first one to tell the truth. Don't you get it? ඔයාට ඒක ඇහුන්නේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඒක තේරුනේ නැද්ද? Don't you get it? We are leaving. අපි යනවා. We are leaving. But why are you so happy? ඇයි ඔයා ඉච්චර සතුටින් ඉන්නේ? But why are you so happy? I have finished my job. මං මගේ වැඩේ කරලා ඉවරයි. I have finished my job. I'm not gonna pay for this party. මම මේ පාටි එකට ගෙවන්නේ නැහැ. I'm not gonna pay for this party. Of course you are not. අනිවාර්යෙන්ම ඔයා නෙමෙයි. Of course you are not. Can you take a look at it? ඔයාට පොඩ්ඩක් ඒක බලන්න පුළුවන්ද? Can you take a look at it? He will keep his mouth shut. එයා එයාගේ කට වහගෙන ඉඳීවි. He will keep his mouth shut. You can order whatever you want. ඔයාට කැමති දෙයක් order කරන්න පුළුවන්. You can order whatever you want. But you can't take the food with you. ඒත් ඔයාට කෑම අරගෙන යන්න බෑ. But you can take the food with you. Okay then. Bring in the menu here. හරි එහෙනම් මෙතනට මෙනු එක ගේන්න. Okay then. Bring in the menu here. I'm afraid the promotion is only for this one. මට කනගාටුයි ප්‍රමෝෂන් එක තියෙන්නේ මේකට විතරයි.
I'm afraid the promotion is only for this one. I thought you were a good girl. මම හිතුවේ ඔයා හොඳ කෙල්ලෙක් කියලා. I thought you were a good girl. But I want to see you again. ඒත් මට ඔයාව ආපහු සැරයක් දකින්න ඕනේ. But I want to see you again. I'll get a job soon. මම ඉක්මනින් job එකක් හොයාගන්නම්. I'll get a job soon. Of course I wouldn't come. ඔව් මම එන්නේ නැහැ තමයි. Of course I wouldn't come. Thanks for ruining my weekend. මගේ සතියන්තය විනාශ කළාට ස්තුතියි. Thanks for ruining my weekend. Why are you lying to me again? ඇයි ඔයා ආපහු මට බොරු කියන්නේ? Why are you lying to me again? He may never remember anything. එයාට කවදාවත් මුකුත් මතක් වෙන එකක් නෑ. He may never remember anything. I'm a human being. මමත් මනුස්සයෙක්. I'm a human being. It's hard to say. ඒක කියන්න අමාරුයි. It's hard to say. I really have to go. මට ඇත්තටම යන්න ඕනේ. I really have to go. Just like everybody else. අනිත් හැමෝම වගේ. Just like everybody else. I'll come back tonight. මම ආපහු රැට එන්නම්. I'll come back tonight. It's the best thing I've ever heard. ඒක තමයි මම මෙච්චර කල් අහපු හොඳම දේ. It's the best thing I've ever heard. No please, I can't do this anymore. අනේ එපා, මට තවත් මේක කරන්න බෑ. No please, I can't do this anymore. You stay here and don't move. ඔයා මෙතනම ඉන්න. කොහෙවත් යන්න එපා. You stay here and don't move. I decided to stand up for him. මම එයා වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න කතා කරන්න තීරණය කළා. I decided to stand up for him. They will be here any minute. එයාලා දැන් මෙහෙට එයි. They will be here any minute. We didn't order anything. අපි කිසිම දෙයක් order කළේ නැහැනේ. We didn't order anything. And why? ඉතින් ඇයි? And why? And we love each other very much. ඒ වගේම අපි දෙන්න හුඟක් ආදරෙන් ඉන්නේ. And we love each other very much. Just bought it from the kitchen. මං ඒක kitchen එකෙන් ගෙනාව විතරයි. Just brought it from the kitchen. We need the money. අපිට සල්ලි ඕනේ. We need the money. Really? Then eat it yourself. ඇත්තටම එහෙනම් ඔයාම ඒක කන්න. Really? Then eat it yourself. We want to open a restaurant there. අපිට එහෙ හොටෙල් එකක් පටන් ගන්න ඕනේ. We want to open a restaurant there. Then this is your day. එහෙනම් අද තමයි ඔයාගේ දවස. Then this is your day. I want to make you the boss. මට ඔයාව boss කරන්නයි ඕනේ. I want to make you the boss. Your daddy will be proud of you. ඔයාගේ තාත්තා ඔයා ගැන ආඩම්බර වෙයි. Your daddy will be proud of you. Did you hear me? ඔයාට මාව ඇහුණාද? Did you hear me? I just can't believe it. මට ඒක විශ්වාස කරන්නත් බැහැනේ. I just can't believe it. I'm sorry that I treated you like that. මම ඔයාට ඒ විදියට සැලකුවට සමා වෙන්න. I'm sorry that I treated you like that. What do you want from me for this? ඔයාට මේ වෙනුවෙන් මගෙන් මොනවද ඕනේ? What do you want from me for this? But I promise. ඒත් මම පොරොන්දු වෙනවා. But I promise. I will never force you to do anything. මම ඔයාට කිසිම දෙයක් කරන්න බල කරන්නේ නැහැ. I will never force you to do anything. You need somewhere to sleep. ඔයාට නිදාගන්න තැනක් ඕනේ. You need somewhere to sleep. You make your own decisions. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගෙම තීරණ ගන්න. You make your own decisions. I have to tell my boyfriend. මට මගේ කොල්ලට කියන්න වෙනවා පිරිමි ළමයාට boyfriend කියන්න වෙනවා. I have to tell my boyfriend. Help me get a job here. මෙහෙ job එකක් ගන්න මට උදව් කරන්න. Help me get a job here. He'll be thrilled. එයා සතුටින් උඩපනි. He'll be thrilled. I got fired. මාව අස් කළා. I got fired. Don't you want to ask me first? ඔයාට මගෙන් මුලින් අහන්න ඕනේ නැද්ද? Don't you want to ask me first?
We have no future here. අපිට මෙහි අනාගතයක් නැහැ. We have no future here. I think you should better find another job. ඔයා වෙන ජොබ් එකක් හොයාගත්තොත් හොඳයි. I think you should better find another job. Maybe you don't have one. ඔයාටත් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. Maybe you don't have one. What's going on? We love each other. මොකද වෙන්නේ? අපි එකිනෙකාට ආදරෙයි. What's going on? We love each other. I've already paid for everything. මම දැනටමත් හැම දේටම ගෙවලා තියෙන්නේ. I've already paid for everything. Really? So then why don't understand each other? ඇත්තටම එහෙනම් ඇයි දෙන්නව තේරුම් නොගන්නේ? Really? So then why don't understand each other? It destroys everything. ඒකෙන් හැමදේම විනාශ වුණා. It destroys everything. But there's only one thing missing. ඒත් එක දෙයක් විතරක් මගහැරිලා තියෙනවා. But there's only one thing missing. But that was just the beginning. ඒත් ඒක ආරම්භය විතරයි. But that was just the beginning. I'm tired and I'm not going to fight with you now. මට මහන්සි ඔයා එක්ක මං රණ්ඩු කරන්නේ නෑ දැන්. I'm tired and I'm not going to fight with you now. I have never seen this woman in my life. මම මේ ගෑනු කෙනාව කවදාවත් මගේ ජීවිතේට දැකලා නෑ. I have never seen this woman in my life. How is that possible? කොහොමද ඒක වෙන්නේ? How is that possible? You think that I can manage a restaurant. ඔයා හිතන්නේ මට හොටෙල් එකක් කරන්න බැහැ කියලානේ. You think that I can manage a restaurant. But I was told that the job was only for me. ඒත් මට කිව්වා ජොබ් එක මට විතරයි දෙන්නේ කියලා. But I was told that the job was only for me. He is trying to use you. එයා ඔයාව පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ. He is trying to use you. Tomorrow morning I'm packing up and leaving. හෙට උදේම මම බඩු ටික අරන් මම යනවා. Tomorrow morning I'm packing up and leaving. You are every woman's dream. ඔයා හැම ගැහැණියකගේම හීනය. You are every woman's dream. Are you with me? ඔයා මාත් එක්ක ඉන්නවනේ. Are you with me? Is it possible tomorrow? ඒක හෙට කරන්න පුළුවන්ද? Is it possible tomorrow? I sold everything. මම හැමදේම වික්කා. I sold everything. But it's so late. ඒත් දැන් හොඳටම පරක්කුයි. But it's so late. And you saved me again. ඔයා මාව ආපහු බේරුවා. And you saved me again. Okay, I'll be there soon. හරි, මම ඉක්මනට එතනට එන්නම්. Okay, I'll be there soon. Don't be shy. Have a seat. ලැජ්ජා වෙන්න එපා. වාඩි වෙන්න. Don't be shy. Have a seat. I've already lost everything. මම දැනටමත් එහෙම නැත්නම් මට දැනටමත් ඔක්කොම නැති වෙලා තියෙන්නේ. I've already lost everything. You can have everything now. ඔයාට දැන් හැමදේම ලබා ගන්න පුළුවන්. You can have everything now. I'm not forcing you. මම ඔයාට බල කරන්නේ නෑනේ. I'm not forcing you. I'm so sorry that you lost your job because of me. මට ඇත්තටම සමා වෙන්න ඔයාගේ ජොබ් එක මම නිසා නැති වෙච්ච එකට. I'm so sorry that you lost your job because of me. You chose all this yourself. ඔයාමයි මේ ඔක්කොම තෝරගත්තේ. You chose all this yourself. You came to me. ඔයයි මං ගාවට ආවේ. You came to me. In the middle of the night. හරියටම මහරෑ. In the middle of the night. Why didn't you sell it? ඇයි ඔයා ඒක වික්කේ නැත්තේ? Why didn't you sell it? You drink wine with me here. ඔයා මෙහි මාත් එක්ක වයින් බොනවා. You drink wine with me here. Did I force you to do anything? මම ඔයාට කිසිම දෙයකට බල කළාද? Did I force you to do anything? There has to be some mistake. මොකක් හරි වැරැද්දක් තියෙන්න ඕනේ. There has to be some mistake. I'm not going anywhere. I live here. මම කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. මම ජීවත් වෙන්නේ මෙහෙ. I'm not going anywhere. I live here.
How do you know about the proposal? ඔයා කොහොමද යෝජනාව ගැන දන්නේ? How do you know about the proposal? Will you sign the contract? ඔයා මේ ගිවිසුම අත්සන් කරනවද? Will you sign the contract? I can't even get back in there anymore. මට තවත් එහෙට ආපහු යන්නවත් බෑ. I can't even get back in there anymore. Everything depends on the decision we make. හැමදේම තීරණය වෙන්නේ අපි ගන්න තීරණ මත. Everything depends on the decisions we make. You don't even know me. ඔයා මාව දන්නේවත් නැහැ. You don't even know me. So I finally put my signature. ඉතින් මං අන්තිමේදී මගේ අත්සන තිබ්බා. So I finally put my signature. I built my company from scratch. මම මගේ සමාගම බිඳුවේ ඉඳලා හැදුවේ. I built my company from scratch. Where did you get the money? ඔයා කොහෙන්ද සල්ලි ගත්තේ? Where did you get the money? Oh no, he's coming. අපොයි එයා එනවා. Oh no, he's coming. But it didn't go according to plan. ඒත් ඒක අපි සැලසුම් කරපු විදිහට උනේ නැහැනේ. But it didn't go according to plan. Why is a man like you still not married? ඇයි ඔයා වගේ කෙනෙක් තාම බැඳලා නැත්තේ? Why is a man like you still not married? No, I don't want to interrupt you. නැහැ, මට ඔයාට බාධා කරන්න ඕනේ නැහැ. No, I don't want to interrupt you. But then I met you. ඒත් ඊට පස්සේ මට ඔයාව හම්බ වුණා. But then I met you. I'm listening to you carefully. මම ඔයා කියන දේ හොඳින් අහන් ඉන්නේ. I'm listening to you carefully. Please taste it. කරුණාකරලා ඒක රස බලන්න. Please taste it. I'm not talking to you. මම ඔයාට නෙමෙයි කතා කරන්නේ. I'm not talking to you. You better be silent. ඔයා නිහඬ වුණොත් හොඳයි. You better be silent. Put it back. ඒක ආපහු තියන්න. Put it back. He is paying attention to me. එයා මට අවධානය දෙනවා. He is paying attention to me. I understand it perfectly. මට ඒක හොඳටම තේරෙනවා. I understand it perfectly. Will you have dinner with me? ඔයා රෑ කෑමට මාත් එක්ක ඉන්නවද? Will you have dinner with me? How long I waited for this? මම කොච්චර කාලයක් මේකට බලන් උන්නද? How long I waited for this? But I'm not going back there. ඒත් මම ආපහු එහෙ යන්නේ නැහැ. But I'm not going back there. I got used to being alone. මට තනියම ඉන්න පුරුදුයි. නැත්තම් මම තනියම ඉන්න පුරුදු වුණා. I got used to being alone. Now he is going to ask me out. දැන් එයා මගෙන් යාළු වෙන්න අහන්නයි යන්නේ. Now he is going to ask me out. Why should I? ඇයි මම එහෙම කරන්න ඕන? Why should I? Get out of the way. මෙතනින් අයින් වෙනවා. Get out of the way. Why are you doing this to him? ඇයි ඔයා මෙහෙම යාට කරන්නේ? Why are you doing this to him? You don't understand. ඔයාට තේරෙන්නේ නෑනේ. You don't understand. I planned everything. මම හැමදේම සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. I planned everything. You are pretty even when you are sad. ඔයා දුකෙන් ඉන්නකොටත් ලස්සනයි. You are pretty even when you sad. Now I have a ruined weekend. දැන් මගේ සතියන්තේ විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. Now I have a ruined weekend. Don't tell me. මට කියන්න නම් එපා. Don't tell me. You get confused. ඔයා අවුල් වෙලානේ. You get confused. You don't know how to act. ඔයා දන්නේ නැහැ කොහොමද හැසිරෙන්න කියලා. You don't know how to act. What will happen then? එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? What will happen then? I don't wanna hear any excuses. මට කිසිම නිදහසට කරුණක් අහන්න ඕනේ නැහැ. I don't wanna hear any excuses. But don't you worry. I'll help you. ඒත් ඔයා දුක් වෙන්න එපා. මම උදව් වෙන්නම්. But don't you worry. I'll help you. I don't deserve your love. මට ඔයාගේ ආදරය ලැබෙන්න වටින්නේ නැහැ. I don't deserve your love. Really? Are you kidding? ඇත්තටමද? ඔයා විහිළුවක්ද කරන්නේ? Really? Are you kidding? I asked you to come earlier. මම ඔයාට කලින් එන්න කිව්වනේ.
I asked you to come earlier. Okay, it sounds like a plan. හරි, ඒකනම් කලින් සැලසුම් කළා වගේ. Okay, it sounds like a plan. The date went exactly as I had dreamed. ඒ දවසේ එහෙම නැත්නම් ඒ හමුවීම මම හීන මවපු විදිහටම සිද්ධ වුණා. The date went exactly as I had dreamed. Have you been drinking? ඔයා බීලාද ඉන්නේ? Have you been drinking? You will find out very soon. ඔයා ඒක ඉක්මනින් දැනගනි. You will find out very soon. I know you have everything figured out. මම දන්නවා ඔයා හැමදේම දැනගත්තා කියලා. I know you have everything figured out. I think you are gonna love it. මම හිතන්නේ ඔයා ඒකට කැමති වෙයි. I think you are gonna love it. I was looking for it like such a long time. මම මෙච්චර කල් ඒක හෙව්වා. I was looking for it like such a long time. I don't want to be indebted to anyone. මම කාටවත් නැත්නම් මට කාටවත් ණයගැති වෙන්න ඕනේ නැහැ. I don't want to be indebted to anyone. I am the only person who knew the real me. මාව ඇත්තටම දන්න එකම කෙනා තමයි මම. I am the only person who knew the real me. I don't wanna see you anymore. මට ඔයාව තවත් නම් දකින්න ඕනේ නෑ. I don't wanna see you anymore. I'm in love with somebody else. මම වෙන කෙනෙක්ට ආදරය කරනවා. I'm in love with somebody else. I will just work here a little bit longer. මම මෙතන තව පොඩි දවසක් වැඩ කරනවා විතරයි. I will just work here a little bit longer. Do you really believe in that? ඔයා ඒක ඇත්තටම විශ්වාස කරනවද? Do you really believe in that? I brought you some tea. මං ඔයාට තේ ටිකක් ගෙනාවා. I brought you some tea. For the first time in my life. මගේ ජීවිතේ පළවෙනි පාරට. For the first time in my life. I wanna take you out for dinner. මට ඕනේ ඔයාව රෑ කෑමකට එළියට අරයි යන්න. I wanna take you out for dinner. I was afraid to even look at him. මම එයා දිහා බලන්නවත් බයේ හිටියේ. I was afraid to even look at him. What should I do now? මම දැන් මොකක්ද කරන්න ඕනේ? What should I do now? There was only one guy who really wanted me. මාව ඇත්තටම ඕන වුණ එකම එක්කෙනයි හිටියේ. There was only one guy who really wanted me. I had to get him back no matter what. මට යාව ආපහු ඕන වුණා මොන දේ වුණත්. I had to get him back no matter what. I need to talk to him urgently. මට ඉක්මනට යාට කතා කරන්න ඕනේ. I need to talk to him urgently. I want us to be together. මට ඕනේ අපි එකට ඉන්නවා දකින්න. I want us to be together. You can go anywhere you want. ඔයාට ඕන තැනක ඔයාට යන්න පුළුවන්. You can go anywhere you want. I think it would be better for both of us. මම හිතන්නේ ඒක අපි දෙන්නටම හොඳ වෙයි. I think it would be better for both of us. No, that's my order. නැහැ, ඒක මගේ order එකක්. No, that's my order. The bar is closing soon. Bar එක ඉක්මනින් වහනවා. The bar is closing soon. Why are you so late? ඇයි ඔයා ඔච්චර පරක්කු? Why are you so late? Well, you can go home now. හොඳයි, දැන් ඔයාට ගෙදර යන්න පුළුවන්. Well, you can go home now. I'm not in the mood for jokes. මම මේ ඉන්නේ ජෝක් කරන වෙලාවක නෙමෙයි. I'm not in the mood for jokes. My parents are on their way. මගේ දෙමව්පියෝ මග එන ගමන්. My parents are on their way. But things didn't go according to the plan. ඒ දේවල් සැලසුම් කරපු විදිහට උනේ නෑ. But things didn't go according to the plan. It's just for one dinner. ඒක එක රෑ කෑමකට විතරයි. It's just for one dinner. So learn from your mistakes and be more careful. ඉතින් ඔයාගේ වැරදි වලින් ඉගෙනගෙන තවත් පරිස්සම් වෙන්න. So learn from your mistakes and be more careful. Smile and be a good boy. හිනා වෙලා හොඳ ළමයෙක් වගේ ඉන්න.
Smile and be a good boy. What happened to your hair? මොකක්ද ඔයාගේ කොණ්ඩෙට වෙලා තියෙන්නේ? What happened to your hair? I don't care what they think. මට වැඩක් නෑ එයාලා හිතන දේ. I don't care what they think. I thought I was going to die. මම හිතුවේ මම මැරෙන්න යනවා කියලා. I thought I was going to die. Tell me, where did you meet? කියන්න අපි කොහෙදද හම්බ වුණේ? Tell me, where did you meet? Enough fried food. You have high cholesterol. Fry කරපු කෑම කෑව ඇති. ඔයාගේ cholesterol වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. Enough fried food. You have high cholesterol. Today you made a big mistake. ඔයා අද ලොකු වැරද්දක් කළා. Today you made a big mistake. We walked until late at night. අපි රෑ වෙනකන් ඇවිද්දා. We walked until late at night. So what happened next? ඉතින් ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? So what happened next? You will have to spend much longer here. ඔයාට තවත් කාලයක් මෙහෙ ඉන්න වෙයි. You will have to spend much longer here. We even have pictures. අපි ළඟ පින්තූරක් තියෙනවා. We even have pictures. We took a lot of pictures. අපි ගොඩාක් පින්තූර ගත්තා. We took a lot of pictures. But we don't have any. ඒත් අපිට මොකුත් නැහැ. But we don't have any. If you think so, then better fire me now. ඔයා එහෙම හිතනවා නම් මාව දැන් මාස් කරන්න. If you think so, then better fire me now. We are spending the night here. අපි රෑ මෙහෙ ඉන්නවා. We are spending the night here. You don't have to look at me like that. ඔයා ඒ විදිහට මන් දිහා බලන්න ඕනි නැහැ. You don't have to look at me like that. But we work until 7. ඒත් අපි වැඩ කරන්නේ 7 වෙනකන්නේ. But we work until 7. You shouldn't be sleeping so late at your age. ඔයාගේ වයසට ඔච්චර පරක්කු වෙනකන් නිදාගන්න හොඳ නැහැ. ඔච්චර පරක්කු වෙලා නිදාගන්න හොඳ නැහැ. You shouldn't be sleeping so late at your age. Can we talk for a second? අපිට තප්පරයක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? Can we talk for a second? Don't come near me ever again. කවදාවත් ආපහු මං ගාවට එන්න එපා. Don't come near me ever again. I needed extra money. මට අමතර සල්ලි ඕන වුණා. I needed extra money. I can trust no one. මම කිසිම කෙනෙක් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. I can trust no one. Enough whispering. Come and join us. මෙමිනුව ඇති. දැන් එන්න අපි ගාවට. Enough whispering. Come and join us. What are you doing in my house? ඔයා මොකද මගේ ගෙදර කරන්නේ? What are you doing in my house? When is this going to end? මේක කවදද ඉවර වෙන්නේ? When is this going to end? I have nothing to show her. මට එයාට පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ. I have nothing to show her. You won't find anyone better than me. ඔයාට මට වඩා හොඳ කිසිම කෙනෙක් හොයාගන්න බැරි වෙයි. You won't find anyone better than me. Sorry, I have job to do. සමා වෙන්න. මට කරන්න වැඩ තියෙනවා. Sorry, I have job to do. I don't want to lie to your parents anymore. මට තවත් ඔයාගේ දෙමාපියන්ට බොරු කියන්න ඕනි නැහැ. I don't want to lie to your parents anymore. I'm just tired of living in a hotel. මට හොටෙල් එකක ඉඳලා ඇති වෙලා තියෙන්නේ. I'm just tired of living in a hotel. They are great people. එයාලා හොඳ මිනිස්සු. They are great people. What else do you want from me? වෙන මොනවද ඔයාට මගෙන් ඕනේ? What else do you want from me? We were really having fun. අපි ඇත්තටම විනෝද වෙමින් හිටියේ. We were really having fun. You will thank me later. ඔයා පස්සේ මට ස්තුති කරයි. You will thank me later. You will tell it to the police. ඔයා ඒක පොලිසියට කියන්න. You will tell it to the police. I decide to not judge you. මම තීරණය කළා ඔයාව judge නොකර ඉන්න. I decided to not judge you. Even if it was only once. ඒක එකපාරක් පවා වුණත්. Even if it was only once. I care about her opinion too much.
මං එයාගේ තීරණය ගැන ගොඩාක් හිතනවා. I care about her opinion too much. You don't have to feed me. ඔයා මට කන්න දෙන්න ඕනේ නැහැ. You don't have to feed me. That's why I've been alone for years. අන්න ඒකයි මං අවුරුදු ගාණක් තනියම උන්නේ. That's why I've been alone for years. But it's ridiculous. ඒත් ඒක හාස්‍යජනකයි. But it's ridiculous. You can stay at my place. ඔයාට මගේ ගෙදර ඉන්න පුළුවන්. You can stay at my place. I'm not ready for that yet. මම තාම ඒකට ලෑස්ති නෑ. I'm not ready for that yet. That's for me to decide. ඒක මටයි තීරණය කරන්න වෙන්නේ. That's for me to decide. I just said I will decide by myself. මම නිකන් කිව්වේ ඒක මමම තීරණය කරන්නම්. I just said I will decide by myself. Are you serious? ඔයා ඇත්තටමද කියන්නේ? Are you serious? Let him leave. එයාට යන්න දෙන්න. Let him leave. Why are you afraid of me? ඇයි ඔයා මට බය? Why are you afraid of me? We will talk to you then. එහෙනම් අපි ඔයාට කතා කරන්නම්. We will talk to you then. She's so afraid of you. එයා ඔයාට ගොඩක් බයයි. She's so afraid of you. I want you to promise me one thing. ඔයා මට එක දෙයක් පොරොන්දු වෙන්න ඕනේ. I want you to promise me one thing. You are nothing to us. ඔයාව අපිට එච්චර දෙයක් නෙමෙයි. නැත්තම් ඔයා අපිට වටින්නේ නැහැ. You are nothing to us. You might be wrong too. ඔයාත් වැරදි වෙන්න පුළුවන්. You might be wrong too. No man has ever treated me so well. කිසිම මනුස්සයෙක් මට කවදාවත් හොඳට සලකලා නැහැ. No man has ever treated me so well. You are giving everyone a headache. ඔයා හැමෝටම කරදර කරනවා. හැමෝටම හිස රඳයක් වෙනවා. You are giving everyone a headache. I'll do my best to help you. මම ඔයා වෙනුවෙන් මගේ උපරිමය කරන්නම්. I'll do my best to help you. Are you going somewhere? ඔයා කොහේ හරි යනවද? Are you going somewhere? Do you like this guy? ඔයා මෙයාට කැමතිද? Do you like this guy? She's the best player on the team. එයා තමයි කණ්ඩායමේ ඉන්න හොඳම ක්‍රීඩකයා. She's the best player on the team. It's your life. ඒක ඔයාගේ ජීවිතේනේ. It's your life. We were together for 15 years. අපි අවුරුදු 15ක ඉඳන් එකට ඉන්නේ. We were together for 15 years. I'm glad to hear it. මට ඒක අහන්න ලැබීමත් සතුටක්. I'm glad to hear it. It's your choice who you love. ඔයා ආදරය කරන්නේ කාටද කියන එක ඔයාගේ තේරීම. It's your choice who you love. I just wanted to tell you the same. මටත් ඔයාට ඒකමයි කියන්න ඕනුනේ. I just wanted to tell you the same. Why you don't say anything? ඇයි ඔයා මුකුත් කියන්නේ නැත්තේ? Why you don't say anything? I suddenly realized that we don't have much time left. මට එකපාරට තේරුනේ අපිට වැඩි වෙලාවක් නැහැ කියලා. I suddenly realized that we don't have much time left. You are gonna regret this for the rest of your life. ඔයා මේක ගැන ඔයාගේ ජීවිත කාලෙම කනගාටු වෙයි. You are gonna regret this for the rest of your life. Thank you so much for your help. ඔයාගේ උදව්වට හුඟක් ස්තුතියි. Thank you so much for your help. I thought my life was over. මම හිතුවේ මගේ ජීවිතේම ඉවරයි කියලා. I thought my life was over. Where are you headed? ඔයා කොහෙද යන්නේ? Where are you headed? You are not gonna be alone. ඔයා තනි වෙන්නේ නැහැ. You are not gonna be alone. What's the best time to call you? ඔයාට කෝල් කරන්න හොඳම වෙලාව මොකක්ද? What's the best time to call you? He was the best singer in school. එයා තමයි පාසලේ හොඳම ගායකයා වුණේ. He was the best singer in school. I'll show you. Follow me. මං ඔයාට පෙන්නන්නම්. මාත් එක්ක එන්නකෝ. I'll show you. Follow me. You will get a lot of money for it. ඔයාට ඒ වෙනුවට ලොකු මුදලක් ලැබෙයි.
You will get a lot of money for it. I'd like to invite everyone to my wedding. මම ආසයි හැමෝටම මගේ වෙඩින් එකට එන්න කියන්න. I'd like to invite everyone to my wedding. I thought your husband didn't want you. මම හිතුවේ ඔයාගේ මහත්තයාට ඔයාව ඕනි නෑ කියලා. I thought your husband didn't want you. We need some firewood. අපිට දර ටිකක් ඕනි. We need some firewood. Why did you bring me here? ඇයි ඔයා මාව මෙහෙ එක්කන් ආවේ? Why did you bring me here? I wanted to show you this. මට ඔයාට මේක පෙන්වන්න ඕනි වුණා. I wanted to show you this. The cake looks very delicious. Cake එක හරිම රස පාටයි. The cake looks very delicious. I loved my wife very much. මම්මගේ වයිෆ්ට ගොඩාක් ආදරය කළා. I loved my wife very much. That doesn't mean your life is over. ඒකෙන් කියන්නේ නෑ ඔයාගේ ජීවිතේ ඉවරයි කියලා. That doesn't mean your life is over. Let's make plans for the weekend. අපි සතියන්තේ කරන්න දෙයක් හිතමු. Let's make plans for the weekend. We silently walked through the forest. අපි සද්ද නැතුව කැලෑව හරහා ඇවිදගෙන ගියා. We silently walked through the forest. It was raining when I left home. මම ගෙදරින් යනකොට වැස්සා. It was raining when I left home. Hello friends, මෙතනින් වාක්‍ය 800ම අවසන් කරනවා. කවුද වාක්‍ය 800ම ඇහුවේ? එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පහලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම next video එකෙන් හමු වෙනකන් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න මේ channel එක.